Announcement. None. Papers have been laid. Question none. Motion. The Speaker, sir, I move that all the business on today's order paper be exempted from the provisions of paragraph 2 of Standing Order 10. Amended. The question is that all the business on today's order paper be exempted from the provisions of paragraph 2 of Standing Order 10. Those in favor say aye, those against no. The ayes have it. Statements by ministers. None. Public bills. I have an announcement at this stage. Honourable members, before we proceed with the debate, I wish to draw your attention to the provisions of Standing Order 42.1 in regard to relevancy in debate, which provides that debate upon any motion, bill, or amendment shall be relevant to such motion, bill, or amendment. The object of the Finance Miscellaneous Provisions Bill is to provide for the implementation of measures announced in the budget speech 2022-2023 and for matters connected, consequential, and incidental thereto. In the light of the above, debate on the Finance Miscellaneous Provisions Bill is to be restricted to the amendments contained therein and cannot be extended to policy matters which have already been canvassed during the second reading of the appropriation bill. Honourable members are expected to confine their observations to the proposed amendments contained in the bill and cannot open a debate on the main legislation. Honourable members are invited to kindly stand guided accordingly. I thank you. Honourable Padiachi. Mr. Speaker, sir, I move that the Finance Bill number 14 of 2022 be read a second time. The Finance Bill number 14 of 2022 provides for the implementation of measures announced in the budget speech 2022-2023 and its annex, and for matters connected, consequential, or incidental thereto. The bill brings amendment to 82 enactments, which cover the three themes of the budget, namely strengthening economic growth and resilience to future shocks, accelerating our transition to a sustainable and inclusive development model, and investing in our people. Mr. Speaker, sir, I will now speak on the main amendments which relate to strengthening economic growth and resilience to future shocks. Clause 4 amends the Bank of Mauritius Act to, amongst others, enable the Bank of Mauritius to engage in trade that relates to the activities of its museum. Clarify that the Bank of Mauritius may open accounts and accept deposits for the purpose of issuing digital currency, and further facilitate collection, verification, validation, and extraction of KYC records. Clause 5 amends the Banking Act to inter alia modify the criteria for the Bank of Mauritius to grant an in-principle approval in the context of an application for a banking license. Require a financial institution or a service provider to comply with confidentiality requirements, and require any person who carries out due diligence exercise on a financial institution to make a declaration of confidentiality. Clause 8 amends the Civil Service Family Protection Scheme Act to, amongst others, allow for the payment of pensions in arrears for a maximum number of 3 years. Clause 11 amends the Companies Act to, amongst others, increase
the turnover threshold of a small private company from 50 to 100 million rupees. Remove temporary time extension provided because of COVID-19 and reinstate the previous requirements for registered companies. Prevent companies from being registered in both Mauritius and in another jurisdiction at the same time. Allow the registrar of companies to remove a company from its register where there is no reason for the company to continue its existence, and ease restoration of a company to the register. Clause 12 amends the Consumer Protection Act to, amongst others, set a time frame of 60 days for the State Trading Corporation to remit to the Mauritius Revenue Authority the contributions for the Road Development Authority and Rodrigues Transportation and Storage, and define the remittance period to be 5 working days of the next month for the MRA to remit the contributions to the Accountant General. Clause 13 amends the Custom Act to inter alia provide that any electronic payment of taxes by an importer have to be credited within 3 working days. Allow a stakeholder to make an objection to a decision of MRA Customs electronically and refund any taxes paid in excess together with interest, enable enhanced administration by MRA Customs. Clause 14 amend the Customs Tariff Act to, amongst others, provide exemption in relation to the setting up of an automobile museum. Clause 15 amends the Declaration of Assets Act so that ICAC may disclose a copy of the Declaration of Assets of the employees of the MRA to the head of the Internal Affairs Division of the MRA. Clause 21 amends the Excise Act to provide, amongst others, that any individual who purchases an imported electric car or electric goods vehicle during the period 1st July 2022 to 30th June 2023 will be eligible for a refund of 10% of the value of that vehicle up to a maximum of 200,000 rupees, and the commencement date for the imposition of the excise duty of 6 cents per gram of sugar on non-staple sweetened products be deferred to 1st July 2025. Clause 22 amend the Finance and Audit Act to provide inter alia that every special fund listed in the schedule to prepare financial statements in accordance with IPSAS and for the monitoring of debtors of ministries and departments. Clause 23 amends the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act to harmonize provisions of the Act by including combating of proliferation financing of weapons under its scope in line with Financial Action Task Force requirements. Clause 24 amends the Financial Reporting Act to, amongst others, enhance the regulatory powers of MIPA in relation to registration and conduct of its members. Clause 25 amends the Financial Services Act to inter alia enhance the regulatory powers of the FSC against officers, implement a settlement committee for early resolution of disciplinary matters, and review provisions on global shared services and compliance services. Clause 27 amends the Freeport Act to make it mandatory for Freeport developers
to install CCTV system and provide access to MRA customs. Clause 28 amends the Gambling Regulatory Authority Act to, amongst others, better regulate the organization of horse racing in Mauritius and limit to 20 the number of outlets operated by a bookmaker conducting fixed odds bet on football matches taking place outside Mauritius. Clause 29 amends the Good Governance and Integrity Report Act to inter alia ensure that a respondent discloses all information to the Integrity Reporting Services Agency necessary for the recovery of a virtual asset and provide for the appointment of an expert by the Integrity Reporting Services Agency in order to assist in the recovery and realization of any confiscated virtual asset. Clauses 29, 33, 56, and 69 provide for amendments relating to property taxation and registration of deeds. The main amendments are as follows. The home ownership scheme and the home loan payment scheme are being extended for another year, that is up to 30 June 2023. Each spouse married under the regime corps et bien will benefit from the exemption of registration duty as a first-time buyer. A person acquiring land for agriculture using innovating agricultural practices under the integrated modern agricultural morcellement scheme will be exempted from the payment of registration duty. A person acquiring or leasing land for a project under the transit-oriented scheme will be exempted from the payment of registration duty and tax on transfer of leasehold rights in state land. The arrears payment scheme, granting full waiver of penalties and interest on settlement of a debt, is being reintroduced for another year. An additional registration duty of 10% will be levied on the acquisition by a non-citizen who is resident pursuant to the Immigration Act 2022 of a residential property not less than 350,000 USD outside existing schemes. A share buyback will be subject to duty and tax in the same manner as for a transfer of shares where such buyback results in an effective change in ownership. And the Registrar General will accept a deed or document which has been signed electronically. Clause 34 amends the Insurance Act to inter alia expedite the settlement of motor claims between insurance companies, establish a framework for structured investment-linked insurance business activities, align the approval of the appointment of fit and proper persons with the provisions of the Financial Services Act, and extend the prescribed delay from 2 to 5 years for claim applications. Clause 35 amends the Irrigation Authority Act to, amongst others, set a deadline for the settlement and recovery of dues from users of irrigation water, and empower the Minister of Agriculture to determine the surcharge payable annually. Clause 37 amends the Limited Partnership Act to correct for a technical anomaly. Clause 38 amends the Local Government Act to, amongst others, exempt payment of building and land use permit fees in respect of a sheltered farming structure, and provide for the Director of Audit to issue
a consolidated audit report on the accounts of local authorities. Clause 39 amends the Mauritius Agricultural Marketing Act to, amongst others, set up a general fund and allow for stabilization of prices of controlled products. Provide for the annual report of the EMB to be tabled before the National Assembly, and appoint the Director of Audit as the auditor of the AMB. Clause 40 amends the Mauritius Broadcasting Corporation Act to inter alia define television set and exclude devices specified in the schedule. Provide that a committee of the board of the MBC to comprise 3 members selected by the board and exempt the MBC from payment of fee for all transmission on the AM band, and increase the fine for contravening the MBC Act or its regulations to 50,000 rupees. Clause 41 amends the Mauritius Broadcasting Corporation Collection of License Fees Act to, amongst others, provide that any government department or classified trade will have to hold a license to have a television set on the premises, and increase the fine for contravening the MBC Collection of License Fees Act or its regulations to 50,000, and introduce an imprisonment term not exceeding 2 years. Clause 43 amends the Mauritius Revenue Authority Act to, amongst others, reintroduce the tax arrears payment scheme to provide for full waiver of penalties and interest where tax arrears outstanding as at 7 June 2022 are paid in full by 31st March 2023. Allow for the reappointment of 1 additional member on the board of the MRA. Empower the MRA to provide assistance to foreign countries in the recovery of foreign taxes, and speed up determination of cases by improving efficiency of the Assessment Review Committee. I now come to the second theme, which is about accelerating our transition to a sustainable and inclusive development model. Clause 2 amends the Animal Welfare Act to, amongst others, discourage pet abandonment, cruelty against dogs and cats, and illegal breeding. Provide a regulatory framework for animal breeding and animal training. Ensure mandatory registration and sterilization to control dog population. Empower the Mauritius Society for Animal Welfare to have control on the dog and cat population. Clauses 3, 45, 55, and 56 amend the Ayurvedic and other traditional medicines Act, Medical Council Act, Pharmacy Act, Pharmacy Council Act, respectively, to cater for the term Ayush. Clause 16 amends the Economic Development Board Act to provide for measures relating to the Integrated Modern Agricultural Morcellement Scheme, Sustainable City Scheme, and Transit-Oriented Scheme. Clause 19 amends the Energy Efficiency Act to empower the Minister of Energy to make regulations with respect to importers and manufacturers that sell any regulated machinery in Mauritius. Clause 20 amends the Environment Protection Act to empower the Minister of Environment to make regulations for the payment of recycling fee. Clause 26 amends the Food and Agricultural Research and Extension Institute Act to promote production of fodder for animals and superfoods. Clause 42 amends the Mauritius Cane Industry Authority Act
to inter alia provide that payment of bagasse remuneration applied to both planters and producers of sugar. Clause 44 amends the Medical Council Act to, amongst others, allow foreign medical graduates to undergo pre-registration training in Mauritius, provided that they hold a diploma in medicine from a medical institution in Mauritius. Clause 46 amends the National Agricultural Products Regulatory Office Act to, amongst others, empower the National Agricultural Products Regulatory Office to exercise better control on tea shops. Clause 52 amends the Nursing Council Act to, inter alia, provide for mandatory continuing professional development courses or training program for registered nursing professionals. Clause 55 amends the Pharmacy Act to, amongst others, provide for the composition of the Education Committee to advise the Pharmacy Board and Pharmacy Board to process the registration of the locally manufactured pharmaceutical product under a technology transfer agreement. Clause 58 amends the Private Health Institutions Act to empower the Minister of Health to make regulations for health institutions to comply with standards for the safety of patients and the accuracy of the result of medical investigations. Clause 60 amends the Private Security Services Act to, inter alia, ensure persons employed in the field of private security services are registered and their conduct is regulated. Clause 63 amends the Road Traffic Act to provide for a reduction of 50% on the road tax applicable for trailers. Clause 66 amends the Small Farmers Welfare Fund Act to, inter alia, require a small planter to register himself with the Small Farmers Welfare Fund to benefit from any scheme granted by government. Clause 69 amends the State Lands Act to make provision for the vesting of state land known as Champ de Mars. Consequential amendments is being made to the Local Government Act. Clause 72 amends the Sugar Industry Efficiency Act to, inter alia, enlarge the composition of the Board of Sugar Investment Trust, provide that payment of bagasse remuneration applies to both planters and producers of sugar, and exempt a maximum of 50% of the land area in respect of a project under the Integrated Modern Agricultural Morcellement Scheme from the payment of land coverage conversion tax. Clause 73 amends the Sugar Industry Pension Fund Act to, amongst others, allow companies indirectly related to the sugar industry to contribute to the SIPF Act, allow employees joining the industry to contribute to the SIPF in order to derive an additional pension at the time of retirement, align the provisions in respect of employees working on short-term agreement to that of the Workers' Rights Act to allow this category of employees to contribute to the SIPF Act, and provide for employers to contribute to the specified workers' gratuity fund in respect of workers who are not classified as artisan or laborer. Clause 74 amends the Sugar Insurance Fund Act to, amongst others, repeal Section 25A, given that a sugar plantation area may be prescribed by way of regulations,
allow payment of compensation for loss incurred by planters, and provide for government to pay fire insurance premium in addition to general insurance premium for small planters. Clause 77 amends the Use of Pesticides Act to inter alia verify that agricultural produce that are consumed will be subject to pesticide residue control and allow for the updating of the list of produced pesticides and maximum level of pesticide residue through regulations. Clause 78 amends the Value Added Tax Act to, amongst others, provide that any heir executor liquidator of the succession will be deemed to be an agent of the deceased and be liable to remit to MRA only VAT which has been collected on taxable supplies made by the deceased but not remitted. Allow MRA to publish a list of all VAT registered persons which will be updated on a quarterly basis. Provide for the enabling framework for the setting up of an e-invoicing system. Allow public sector agencies to withhold a percentage of VAT payable on contracts for the procurement of goods and services. Provide that events with a minimum of 50 participants instead of 100 will be eligible to VAT refund under the meeting, incentives, conferences, and exhibition schemes, and provide for VAT refund on a residential building, house, or apartment on a maximum floor area of 1,800 square feet. Clause 80 amends the Wastewater Management Authority Act to allow the Wastewater Management Authority to exempt an owner or occupier of a premise connected to the wastewater system from the payment of wastewater charges or rates. Clause 45 amends the Mutual Assistance in Criminal and Related Matters Act to align the definition of property and with that under the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act, and to also cover virtual assets. Clause 47 amends the National Payment System Act to provide that the Bank of Mauritius may amend, vary, or cancel any condition attached to or impose new conditions on an authorized, granted, or a license issued under the Act. Clause 49 amends the National Productivity and Competitiveness Council Act to inter alia review the authorized signatories of sheikhs of the Council. Clause 51 amends the Non-Citizens Property Restriction Act to, amongst others, mitigate the risk that a non-citizen become owner of residential premises for which they are not entitled through acquisition of shares in a company. Clause 53 amends the Ombudsperson for Financial Services Act to inter alia enable the Ombudsperson for Financial Services to share information on an anonymized basis with any institute or association in the field of financial services. Clause 57 amends the Prevention of Corruption Act to cater for offences regarding bribery by or of foreign public official and cater for offences regarding non-deductibility of bribes from turnover or income when filing and submitting tax return with the MRA. Clause 61 amends the Public Procurement Act to, amongst others, provide for the Central Procurement Board to involve qualified persons from the public body concerned
with the procurement being undertaken in the bid evaluation. Allow the Procurement Policy Office to issue directives on the procedures to be followed by public bodies for the exclusion of a bidder, and develop a performance rating process of suppliers, contractors, and consultants, and the database be made accessible to public bodies. Clause 64 amends the Securities Act to inter alia extend the regulatory functions of an official exchange to allow for investigations of market abuse cases. Clause 65 amends the Small and Medium Enterprises Act to, amongst others, cater for the changes in the thresholds of turnover and the introduction of mid-market enterprise, reduce the working days for the processing of an application from 15 days to 7 days, and define that the application is deemed to be granted in case same has not been granted or rejected within 7 working days. Clause 70 amends the Statutory Bodies Accounts and Audit Act to inter alia provide for the Director of Audit to issue a consolidated audit report on the accounts of statutory bodies to the Minister of Finance where he considers appropriate. Clause 76 amends the United Nations Financial Prohibition, Arms Embargo and Travel Ban Sanctions Act to inter alia define international terrorism. Clause 79 amends the Virtual Asset and Initial Token Offering Services Act to allow the FSC and investigatory authorities to make use of software, digital tools in carrying out supervision and investigation, and for information obtained by the FSC and investigatory authorities for such software, digital tools to be admissible as evidence in any criminal proceedings. I will now elaborate on the third theme of my speech, which is about investing in our people. Clause 6 amends the Borrower Protection Act to remove any penalty in a credit agreement where the mortgage immovable property is the sole residence of the borrower. Clause 7 amends the Certificate of Character Act to amend the Certificate of Character forms. Clause 9 amends the Civil Status Act to, amongst others, cater for cases of civil marriage of non-citizens who cannot produce the required certificates duly apostilled from the country of origin, enable the celebration of marriages in non-private premises such as cruise ships and catamaran, and provide that the particulars of a marriage shall be transmitted to the Registrar of Civil Status within 21 days of the celebration instead of 7 days. Clause 10 amends the Code Civil Mauricien to repeal the provision relating to contrainte par corps and specify that the lender will be legally obliged to erase a charge once a debt has been repaid within a period of 1 month from the date the debt has been repaid. Clause 17 amends the Education Act to empower the Minister of Education to make regulations to award 2 scholarships to be known as the Sir Anirudh Jagannath National Scholarships on economic side. Clause 18 amends the Employment Relations Act to, amongst others, improve the process of collective bargaining by providing for information regarding terms and conditions of workers to be submitted to recognized trade unions.
Clause 30 amends the Human Resource Development Act to enable charitable institutions to benefit from training grants from the Human Resource Development Council and provide that the employer of a non-citizen who is not a resident under the Income Tax Act or a non-citizen holding a premium visa is not required to contribute training levy in respect of these categories of persons. Clause 31 amends the Income Tax Act to implement the income tax measures announced in the budget speech and its annex. It, amongst others, introduced a personal income tax rate of 12.5%, provides for enhanced exemptions and reliefs for individuals and corporates, implements changes in relation to tax administration, and implements the Prime à l'Emploi scheme. Regarding rate of personal income tax, as from income year 2022-2023, a tax rate of 12.5% is being introduced for persons earning between 700,000 rupees and 975,000 rupees annually. Thus, a taxpayer earning annual net income not exceeding 700,000 rupees will be taxed at the rate of 10%. Annual net income in excess of 7,000 rupees but not exceeding 975,000 rupees will be taxed at the rate of 12.5%, and annual net income in excess of 975,000 rupees will be taxed at the rate of 15%. The following personal income tax exemptions and reliefs are being introduced or increased with effect from 1st July 2022. The maximum exemption in respect of a child pursuing tertiary education is being increased to 500,000 rupees and is being extended to cover a taxpayer's child who is pursuing a postgraduate course. The maximum contribution which are tax deductible in respect of an individual pension scheme is being increased to 50,000 rupees. The maximum contribution which are tax deductible in respect of donations made to an approved charitable institution is being increased to 50,000 rupees. The maximum allowable deduction for petrol or traveling allowance paid to an eligible employee using his private car for the performance of his duties is being increased from 11,500 rupees to 20,000 rupees, and the maximum allowable deduction for medical insurance premium is being increased by 5,000 rupees for himself and each eligible dependent. As regards corporate income tax, the following incentives are being introduced or reviewed: the additional deduction from taxable income granted to a manufacturing company in respect of the cost of goods purchased from a local SME is being increased from 10% to 25%. An 8-year income tax holiday is being granted to a newly set up free port operator or developer making an investment of at least 50 million rupees. A person using an innovative agricultural method under the integrated modern agricultural morcellement scheme, and a person engaged in sustainable agricultural practices and registered with the Economic Development Board. Penalties imposed on small and medium enterprises for late submission of income tax return and late payment of income tax during the years 2020 and 2021 are being waived. Another key measure being implemented at Clause 31U is the Prime à l'Emploi scheme. Under this scheme, a monthly Prime à l'Emploi equivalent to the basic salary capped
at 15,000 rupees is being provided for the first year of employment in the private sector of 10,000 youth between 18 and 35 years and women up to 50 years. Clause 32 amends the Industrial Code Act, consequential to the amendments being brought to Workers' Rights Act. Clause 48 amends the National Pension Act to inter alia provide for payment of surviving spouse allowance and payment of child allowance to beneficiaries of invalids' basic pension and widows' basic pension having children of age between 20 to 23 years pursuing a full-time course at a higher education institution. Clauses 48, 82, and 83 amend the National Pension Act, Social Aid Regulation 1984, and Civil Status Muslim Family Council Regulations 2005, respectively, to allow for the tardy registration of the Muslim religious marriages with the Muslim Family Council. This will enable Muslim widows who are religiously married up to 22nd September 2022 and whose marriages are not registered to benefit from the basic widow's pension. Clause 50 amends the National Savings Fund Act to, amongst others, allow for the refund of recycling fee to workers no longer in employment at the age of 60, and clarify that the foreign employer of the holder of a premium visa will not, in respect of that employee, be required to contribute to the National Savings Fund. Clause 54 amends the Pension Act to, amongst others, provide for the grant of portable benefit to an officer who had been transferred to or joined a statutory body and leaves the statutory body to take other employment or be self-employed in Mauritius. Allow a participant contributing to the public pensions defined contribution pension scheme for at least 1 year to transfer his portable benefits to any superannuation fund or personal pension plan, and provide for the refund of the respective share of contribution to the employer and the employee where an employee who joined service on or after 1st January 2013 leaves the service before completing 1 year. Clause 59 amends the private include pension scheme to another pension scheme as may be specified in FSC rules. Clause 67 amends the Social Contribution and Social Benefits Act to, amongst others, remove the requirement for a self-employed individual to submit a quarterly statement, give a private household employer the option to pay the social contribution on a yearly or monthly basis, and give a self-employed individual the option at any point in time to pay the social contribution for a full year in advance, broaden the scope of social benefits to include the newly introduced CSG Disability Allowance and CSG Income Allowance, provide the condition that a retired citizen or non-citizen should have resided in Mauritius for at least 12 years in aggregate since his 18th birthday to be eligible to the retirement benefit.
Provide for the payment of a monthly disability allowance of 2,500 rupees for a person under the age of 60 years and who suffer from a disability between 40 and 59%. Make provision for the payment of the CSG income allowance of 1,000 rupees to an eligible person aged 65 years or below if his monthly gross income does not exceed 50,000 rupees. And eligible persons includes a motion employee, whether on a full-time or part-time basis, a self-employed person registered under CSG as at 7 June 2022, and an expatriate employee contributing under CSG. A person undergoing training is not eligible. The allowance is payable at the beginning of each month in the bank account of the beneficiary. Specify that the payment of retirement benefit of 1,000 rupees will be effective as from 1st July 2022. And clause 68 amends the Social Integration and Empowerment Act to, amongst others, exclude the invalid's basic pension under the National Pension Act from the computation of total verified income when assessing eligibility of a household under the Social Register of Mauritius. Clause 71 amends the Statutory Bodies Pension Funds Act to inter alia clarify that secondary schools in the definition of statutory body imply those secondary schools that receive grants under the Private Secondary Education Authority Act, allow the transfer of accrued pension rights of an officer upon his death or such other circumstances prior to retirement age, allow a participant contributing to the public pensions defined contribution pension scheme for at least 1 year to transfer his portable benefits to any superannuation fund or personal pension fund, provide for the refund of the respective share of contribution to the employer and the employee, where an employee who joined service on or after 1st January 2013 leaves the service before completing 1 year. Clause 81 amends the Workers' Rights Act to, amongst others, protect the purchasing power of workers who use their car to go to work by providing that irrespective of their salary, those who are paid a petrol allowance benefit from an increase of 10% up to a maximum of 2,000 rupees in a month. Reconcile work with family obligations by introducing the concept of leave to care for a sick child. Remove the ceiling of 90 days to give a worker the possibility to accumulate all his untaken sick leave so as to be on paid leave in case the worker is on prolonged illness for a long period. Provide for a payment of food allowance to a worker whose normal day's work exceed 10 hours. Provide for the payment of cyclone allowance to worker who is required to work from home when a cyclone clause 3 or 4 is in force. Provide that an employer cannot dismiss a worker in circumstances where the worker who has sustained an injury at work cannot perform his duties normally. Ensure greater fairness in disciplinary proceedings. Empower the redundancy board to make an order for an employer not to reduce his workforce or cease its activities where it finds that the application for intended reduction of workforce or closure is unjustified. Ensure that workers are not penalized on retirement
by providing that the rate of contributions made by an employer on behalf of his workers to a private pension scheme and the SIPF be not less than the prescribed PRGF rate. Addressing the issue of non-payment of contributions to private pension schemes or to the SIPF. Clarify that a lump sum in lieu of contributions for past services be paid directly to a worker on his retirement or the heirs of the deceased worker, and ensuring that the gratuity payable to a worker whose retirement benefits are covered under the Sugar Insurance Pension Fund Act is not less than the lump sum payable under the PRGF. Mr. Speaker, sir, I'm proposing amendments at committee stage to the Ayurvedic and other traditional medicine act, Income Tax Act, and the Social Contribution and Social Benefits Act. These amendments are being circulated in the House. I now commend the bill to the House. Comme à l'accoutumée, je vais structurer mon intervention dans le même ordre que les amendements qui sont proposés dans le Finance Bill, sauf pour tout le saga concernant la Banque de Maurice que je prendrai en dernier. Ce Finance Bill a été présenté à la Chambre avec un empressement indécent, pour les raisons que l'on sait, parce que les PNQs et les PQs des membres de l'opposition sont trop embarrassantes pour le gouvernement, et donc on a eu à siéger un jeudi, on a siégé un vendredi, et voilà, tellement d'empressement, résultat des courses, ce projet de loi contient des erreurs majeures. Si on n'avait pas rappelé au ministre des Finances que la pension devait augmenter non pas à 13 500, à 14 500 roupies le 1er juillet 2023, ben, il n'aurait même pas su, parce qu'il n'était pas au courant. Ben, je ne savais pas, je vais vérifier, je vais voir. Vraiment, 14 500, ça paraît beaucoup, je vais checker. Ça, c'est la loi, Monsieur le Président, projet de loi qui a été présenté à cette Chambre avec l'empressement que nous savons. Mais il y a plus que ça, parce que le ministre des Finances, qu'est-ce qu'il a fait dans son discours? Il n'a fait que lire une petite partie, des explanatory notes qui nous ont été données. Mais le problème, c'est que ces explanatory notes, par cafouillage, n'ont été reçus, n'ont été distribués, je veux dire, que hier. Hier, personne n'a su, c'est hier. Je peux vous montrer que hier, qu'on a reçu un SMS d'un monsieur pour nous dire que le Finance Bill, MISCELLANEOUS Provisions, je ne sais pas quoi, préparé par le ministère des Finances, a été circulé. C'est hier. Ça avait été mis peut-être quelque part, mais personne ne savait que c'était là. Personne ne savait que c'était là. Et donc, c'est que hier, à partir d'hier, que nous avons pris connaissance de ce document extrêmement important, puisque c'est le ministre des Finances qui en a fait, tout son discours a été basé sur cela. Il n'a rien ajouté de plus, pas un mot de plus pour l'édification des membres de la Chambre. Et cela a été présenté, Monsieur le Président, et nous avons eu donc à travailler. Et je suis honnête dans ce que je vais dire. Je suis sûr que mon discours, il y aura certaines erreurs. Je suis sûr que dans mon discours, je n'ai pas tout eu comme information. Je n'ai pas tout pick-up comme mauvaise chose dans ce Finance Bill qui change 82 projets de loi, le Companies Act, le Gambling GRA Act, l'Income Tax Act, la MBC Act, Pharmacy Act, Social Contributions Act, il y avait une erreur, le Civil Status Act, etc. Je ne pourrais pas, je n'aurais pas. Et, to add insult to injury, on nous dit que, ben, s'il y a plus de 5 membres de l'opposition qui parlent, on a un coup de gain courage pour faire tout ça là. S'il y a plus de 5 membres de l'opposition qui parlent, ben, chaque membre parlera pour 15 minutes seulement.
15 minutes seulement, 82 projets de loi, s'il y a plus de 5 membres de l'opposition, sauf moi, président, parce que je suis leader de l'opposition. Et voilà la situation, Monsieur le Président. C'est un empressement, non seulement à présenter cette loi, mais à faire passer, voter cette loi, je présume, aujourd'hui même, pour après les grandes vacances pour le gouvernement concernant l'Assemblée nationale. Je crois, Monsieur le Président, que ça n'a été jamais le cas dans le passé. Ni ce type de discours que le ministre des Finances a fait aujourd'hui, qui est simplement un petit résumé des explanatory notes, ni cet empressement comme que je vais qualifier d'indécent. Let me now come to the actual provisions, or those that I have had time to look at. The Animal Welfare Act, which is Clause 2. So I will go clause by clause, as I mentioned. Clause 2. Nous avons eu depuis quelques années maintenant de ce gouvernement, toutes les semaines, des nouvelles lois, des nouvelles agences, des nouvelles autorités, des nouveaux PMI. Des nouveaux PMI qui sont imposés sur la population, sans jamais avoir des PMI qui sont retirés parce qu'ils sont caducs. Et dans ce Finance Bill, donc dans ce Animal Welfare Act, il y a encore des nouveaux PMI qui sont créés, et je parlerai de ça dans un instant. Mais aussi, il y a une augmentation des pénalités. Donc, je suis d'accord avec les problèmes sexuels, etc., avec les animaux. Je suis d'accord, ça on augmente sans problème. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, quand on va enregistrer un chien, est-ce que les gens enregistrent même les chiens maintenant? Je ne suis pas sûr combien de ces, 300 000 chiens qu'il y a à Maurice sont enregistrés. Peut-être tout à l'heure, au lieu de nous relire votre affaire, là, tout à l'heure, quand vous allez faire votre summing up, Monsieur le ministre des Finances, vous allez nous dire, dites-nous combien de chiens aujourd'hui sont enregistrés à la MSO. Ce serait intéressant de savoir, parce qu'aujourd'hui, non seulement le fine autrefois était de 10 000 roupies, aujourd'hui, la pénalité est à 100 000 roupies, avec 3 ans de prison, si on n'enregistre pas son chien. Mais même l'autre là, c'était à 10 000 roupies, n'était pas enforced. Comment vous voulez que nous avons une société qui fonctionne correctement? Et je suis d'accord que la prolifération des chiens est une mauvaise chose. Ça gêne la qualité de vie des Mauriciens. Ça gêne les citoyens mauriciens, les voisins, les chiens qui aboient tout le temps, les chiens qui mordent des gens, les chiens qui sont menaçants dans la rue. Mais il faut enforcer les lois. On ne peut pas laisser des lois comme ça et après, un beau jour, venir multiplier par 10 les fines parce qu'on est incapable d'appliquer les lois qui existent. Ça, c'est la première chose, Monsieur le Président. Alors, en plus que ça, les chiens dangereux, moi j'ai un ancien collègue qui a été mordu ici même à Port-Louis par un chien dangereux. Il a été marqué pour la vie. Marqué pour la vie. Donc, c'est important non seulement d'avoir les lois, d'avoir les pénalités, mais aussi de les appliquer. Et moi, je crois que la MSO est une faillite nationale et que si on ne revoit pas la MSO, tous ces Animal Welfare Act que nous passons là, c'est complètement caduc. Maintenant, côté économique, le gouvernement prétend vouloir encourager les gens. Mais voilà, aujourd'hui, on va vers un Animal Breeder Permit. Il y a des nouvelles conditions. Valide for 1 year. Alors, calculez un coup, une personne là, il va faire quelque chose de fantastique. Il va construire 3-4 millions de roupies dans un centre Animal Breeding. Et on va lui dire, tous les ans, viens renouveler ton PMI. Mais qui est un fou qui va faire ça s'il n'a pas au moins l'assurance que son PMI va être donné pour 5 ans, pour 10 ans? Pourquoi tous les ans? Alors que c'est un investissement conséquent et que vous voulez encourager les gens à investir de façon. Donc, ce n'est pas normal de demander des gens pour des PMI économiques qui ont besoin d'investir
de renouveler leur permis tous les ans. Ce n'est pas normal, c'est à la logique même qu'il faut leur donner le temps nécessaire, quitte à révoquer leur permis s'ils ont un problème. Mais ça, je dis ça ici aujourd'hui, là, sur ça, mais ça s'applique across the board à des milliers de lois, de règlements qui ne cessent d'augmenter, créés par ce gouvernement. Maintenant, Monsieur le Président, l'Animal Trainer Permit, je ne sais pas trop pourquoi on a besoin d'un permis juste pour entraîner les animaux. OK. Quelles sont les qualifications? On ne dit pas. Et ne croyez pas que c'est quelque chose de banal. Hein? Moi, je connais quelqu'un qui a payé 200 000 roupies juste pour pouvoir passer des examens de dog trainer online. 200 000 roupies. Et encore une fois, cette personne-là paye 200 000 roupies pour faire parce qu'elle veut faire bien, elle veut être on top. Mais on lui dit, pour elle ne connaît pas quelles sont les conditions pour qu'elle puisse enregistrer, on ne sait pas, c'est pas dit. Et puis, bien sûr, on lui dit que, bon, voilà, ben, tous les ans, vous avez payé 200 000 roupies, ben, venez renouveler votre permis tous les ans, on verra si on va vous donner. Allez, donnez une petite contribution, une petite corruption, pas ici, pas là-bas, et ça va vous faciliter les choses. C'est comme ça que les choses marchent à Maurice. Croyez que vous faites tout ça, ça n'a pas d'effet sur la corruption? Du tout. C'est répandu maintenant. La corruption est répandue pour tout cela. Bon, voilà, Monsieur le Président, donc, et il ne faut pas oublier les existing trainers. Il y a plein de gens qui gagnent leur vie en ce moment comme pour entraîner les chiens, par exemple. Je ne sais pas quel autre animal qu'on entraîne, des chats, je ne crois pas, mais les chiens, au moins. Mais ces gens-là, il faut qu'il y ait des transitional provisions pour les protéger, pour qu'ils puissent conscients gagner leur pain, Monsieur le Président. Voilà donc concernant le Animal Welfare Act. Concernant maintenant le Ayurvedic and Other Traditional Medicines Act, numéro 3, là je suis content parce que je vois que le Traditional Medicine, le SIDA, SIDDHA, a été aujourd'hui inclus comme un Traditional Medicine. Je connais un docteur, un practitioner du SIDA et il était extrêmement efficace et je suis content qu'on reconnaisse cela formellement. Maintenant, Monsieur le Président, je viens au Companies Act. Ça, c'est un peu mon domaine. Et c'est la clause 11. Ce qu'on doit se dire avant tout, que les états financiers, les financial statements d'une société, d'une compagnie, sont quelque chose d'extrêmement important. C'est une vitre que nous avons pour connaître ce qu'il y a dans cette société, dans cette compagnie-là, ce qui se passe. Est-ce que la compagnie est viable? Est-ce que la compagnie n'est pas viable? Est-ce qu'on peut investir dedans? Est-ce qu'on peut même faire du commerce avec? C'est pour cela que la loi requiert pour les compagnies à responsabilité limitée qu'il y ait des états financiers tous les ans. Bien sûr, pour les petites compagnies, il y a une exemption pour dire qu'au lieu de préparer quelque chose de 50 pages, on va faire quelque chose de 2 pages, le bilan, le balance sheet et le profit and loss account. Mais qu'est-ce que c'est une petite compagnie? C'est là toute la question. Qu'est-ce que c'est une petite compagnie? À quel point une petite compagnie n'est plus petite et que c'est l'intérêt du public, l'intérêt des actionnaires même et l'intérêt du personnel d'en savoir plus. Aujourd'hui, Monsieur le Président, à Maurice, nous n'avons qu'un seul critère, c'est le chiffre d'affaires. C'était à 50 millions. Le ministre des Finances trouve bon pour doubler à 100 millions. Je trouve cela fort. Je trouve que 100 millions de roupies comme limite pour ne pas présenter des états financiers en bonne et due forme, je trouve cela fort déjà. Une compagnie à 100 millions de chiffre d'affaires peut avoir 100, 200, 300 employés. N'est-ce pas? Et ces employés-là, eux, ils n'ont pas le droit de savoir l'état des finances de la compagnie. Parce qu'en Angleterre, je prends ça comme critère, en Angleterre, il y a des small companies. Il y a, bien sûr, le chiffre d'affaires minimum, bien plus qu'ici. Mais il y a aussi le nombre d'employés comme critère. Parce qu'au-dessus d'un certain nombre d'employés, irrespectif
d'en prendre compte le chiffre d'affaires, ben, la compagnie doit produire des états financiers. Le ministre du Travail est là. Quand une compagnie peut faire faillite, mais où on va savoir ça? Comment on va savoir qu'une compagnie qui a 200 étrangers et 200 employés sont prêts de faire faillite? Pas les états financiers audités, vous autres, comment on va savoir ça? Mais si on ne met pas ça, surtout qu'on double le chiffre d'affaires, si on ne met pas ça, qui va savoir? Qui va savoir quelle est la situation financière d'une compagnie? Et après, vous allez mettre toutes sortes de lois sans réaliser ce que vous faites, c'est-à-dire que vous allez mettre dans l'obscurité totale, presque totale, une bonne partie des compagnies à Maurice qui ne produiront plus des états financiers audités. Et ça, ce n'est pas bon pour les gens qui y travaillent. Et la seconde chose, je vois que le scandale, pas le scandale, hein, l'affaire BAI n'a été suivie d'aucune mesure. Quel est le problème? C'est que, puisque le small company, qui doit juste produire 2 petites pages par audité d'état financier, cette petite compagnie-là, il n'y a pas de asset limit. Une compagnie à Maurice, et ce n'est pas la même chose en Angleterre, parce que là-bas, il y a un asset limit. C'est-à-dire qu'une compagnie qui a beaucoup d'actifs, un property company qui a beaucoup d'actifs, qui n'a presque pas de chiffre d'affaires, à Maurice, pas besoin de préparer des états financiers audités. Il fait ce qu'il veut. La compagnie fait ce qu'elle veut. Ce n'est pas comme ça à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, vous avez une compagnie qui dit à 1 milliard de property, ben, pas de chiffre d'affaires, pas d'employés, disons, ben, ils ont besoin, cette compagnie a besoin de préparer des états financiers. C'est important pour la stabilité de l'économie à Maurice, que nous sachions la vraie situation de ces compagnies-là. Mais ici, voilà, l'occasion était là. Quand on a doublé ce chiffre d'affaires, l'occasion était là, ouvrez les yeux et faites un peu, pas besoin d'inventer la roue, peut-être un peu ce que les autres font. Apprenez un petit peu, parce que c'était un des problèmes de la BAI. C'est que beaucoup de ces compagnies-là n'avaient pas de chiffre d'affaires. Et donc, n'étaient pas audités par personne. Le holding company, oui. Mais même le holding company était à l'étranger. Donc, apprenez un petit peu d'humilité, apprenez un petit peu. Et, bon, je ne m'attends pas à ce qu'on me réponde même tout à l'heure. Mais si on me répond, on me dira, peut-être, j'espère qu'un de ces jours, nous allons faire le best practice en termes de small company disclosure, en termes de small company auditing, en termes de small company accounts, qui utilise des critères, pas juste des critères de chiffre d'affaires, mais des critères du nombre d'employés et le critère de net assets, à déterminer, bien sûr, dans le contexte mauricien, quelles sont les limites que nous voulons utiliser. Maintenant, je viendrai à ce cher Customs Act, Customs Tariff Act. Concernant les voitures, ce qui m'a bien choqué, je dois dire, parce que nous sommes d'accord, il y a beaucoup de trafic à Maurice, beaucoup de trafic, bloqué partout. Nous sommes d'accord que si demain, là, on veut aller à la banque pour prendre, comment ça s'appelle, foreign exchange, on nous dira, ah, Xavier, ben, peut-être tu connais un petit peu, mais prends un petit peu aujourd'hui, reviens la semaine prochaine, tu auras un petit peu encore, patati patata, et on ira comme ça pour un mois, parce qu'il n'y a pas de devises étrangères à Maurice. C'est un autre débat, il n'y a pas de devises étrangères, parce que personne n'a confiance en la roupie, personne n'a confiance en le ministère des Finances et la Banque de Maurice. C'est pourquoi les gens gardent leur argent en devises. Donc, il n'y a pas d'argent. Il y a trop de voitures, pas d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On retient la taxe complètement. Sur toutes les voitures hybrides, sur toutes les voitures électriques. OK. Si on veut faire ça pour les petites voitures, tout ça, la classe moyenne, les petits immunes qui souffrent tant avec ce gouvernement, j'ai pas de problème. Mais qu'on me dise aujourd'hui qu'une Porsche Taycan est taxée custom duty 0%, je crie au scandale, Monsieur le Président. Je crie au scandale quand on me dit peut-être que j'ai quelqu'un que je connais qui veut importer une Bentley. Une Bentley, s'il vous plaît. Hybride. 0 duty grâce au ministre des Finances. Ça, c'est ça que vous avez fait. C'est ça que vous avez fait.
C'est ça que vous avez fait. Et c'est un crime. Parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ce genre de duty-free. Même nous, nous sommes limités, notre duty-free. Mais maintenant, quand on veut, du moment qu'il y a écrit hybride dessus, même si c'est un mild hybrid. Un mild hybrid, c'est quoi? J'ai une voiture de 2000 cc, je me suis renseigné un petit peu. J'ai une voiture de 2000 cc, moi je veux que ce soit plus puissant que les 2000 cc d'habitude. Donc je ne vais pas acheter une voiture normale, je vais acheter un mild hybride qui va conserver l'électricité, c'est pas que ça va faire, et ça va, au lieu de 2000 cc, ça va me donner l'équivalent de 3000 cc. Voilà, c'est ça un mild hybride. Mild hybride, ça n'existe pas pour arrêter le carbon dioxide, etc. Non. C'est le mild hybrid augmente la puissance de la voiture. Encore une fois, si c'est pour augmenter la puissance de la voiture à 1000 cc, à 1200 cc, pas de problème. Mais le mild hybrid d'un grand concessionnaire là à paille, voilà, qu'est-ce que ça va faire? Une voiture de 2 litres, ben ça va performer comme une voiture de 3 litres. Et c'est le taxpayer qui va perdre, même les 15% qu'on avait. Autrefois, qu'est-ce que c'était? Comment c'était la taxe? Une voiture électrique, Monsieur le Président, autrefois, c'était duty free jusqu'à 180 kW. Donc, c'était déjà duty free. Mais on payait 15% à partir de 180 kW, c'est-à-dire à partir d'environ 2000 cc. On payait 15% de taxe. C'est pas choquant. C'est qui ça choque quelqu'un ici là de payer 15% de taxe sur une voiture de 2000 cc? Qui ça choque là? Qui est allé voir le ministre des Finances pour lui demander ça? Je ne sais pas. Levez la main, personne. OK. Alors pourquoi on a fait? Pourquoi on a fait ça? Il faut s'expliquer, Monsieur le Président. Il faut que le ministre s'explique. Maintenant, les proper hybrids, les hybrids même, les vrais hybrids, eux, en 2000 et 3000 cc, ils payaient 55% de taxes. Aujourd'hui, jusqu'à 3000 cc, on paye 0% de taxes. Autrefois, c'était 55%. Ça choquait quelqu'un ici, peut-être, je ne sais pas, qui a été choqué par ça. Ben, c'est comme ça. Et à Beuve 3000 cc, c'était à 65%. Là aussi, maintenant, c'est venu 0. Parce que le ministre des Finances a trouvé qu'il faut absolument, comme je dis, que ces voitures soient absolument duty-free pour que les gens très riches puissent rouler en duty-free. Voilà. Ça, c'est absolument la vérité. Monsieur le ministre des Finances ne pourra pas ne pas être d'accord avec moi. Maintenant, donc, je trouve que tout ça est complètement irrationnel. Complètement irrationnel au vu du nombre de voitures, de grosses voitures à Maurice, et au vu d'un manque de devises qui souvent empêche les importateurs, et ce n'est pas le ministre du Commerce qui va me contredire, de même acheter de la nourriture, parce qu'il n'y a pas de devises. Plein de gens sont venus me voir, ils ne peuvent même pas importer de la nourriture, importateurs, parce qu'il n'y a pas de devises, et on encourage les gens d'acheter des grosses voitures duty-free. Voilà, Monsieur le Président. Je viendrai maintenant sur l'Economic Development Board Act. Rapidement, nous avons tous les ans avec ce gouvernement-là des nouveaux... Monsieur Ismail avait recommencé ce trend des Development Certificates qui sont un relique des années, même pas 80, hein, des années 70 et un petit peu 80. Parce qu'aujourd'hui, toutes les économies du monde ont réalisé que ce qui va intéresser un investisseur, c'est peut-être le Moody's grading, c'est peut-être la stabilité financière, c'est peut-être la valeur de la roupie qui est stable, ce sera certainement le manque de corruption, ce sera certainement une administration efficace, ce sera certainement beaucoup de choses, mais offrir des tax incentives comme ça, c'est un relique du passé. On ne fait plus ça. Et ici, on continue, avec l'effet que, quand on regarde l'investissement, Foreign Direct Investment, c'est vrai qu'il y a beaucoup, mais où ça va à 90%? Dans les maisons, dans les properties, c'est tout. En termes d'investissement dans des équipements productifs, peanuts. Donc,
la productivité, ce sont des choses level playing field. Pas que demain, un Premier ministre puisse décider à droite et à gauche qui va avoir. Aujourd'hui, si on a investi plus de 500 millions de roupies, je crois que c'est, on peut négocier soi-même quel est le deal qu'on va avoir. Ça, tout ça, monsieur le Président, c'est encore une fois la réalité. Concernant le Financial Services Act, là aussi, monsieur le Président, je dois vous dire que je trouve ça choquant. On crée un Settlement Committee. Et ce cher Settlement Committee-là, on va mettre un chairman, on va mettre un membre, le chairman est nommé par le board est nommé par le ministre, le Premier ministre, je ne sais même plus, le membre est nommé par le CEO, un personnage lui-même, et puis il y a 2 employés. Et ce Settlement Committee-là ne sera sous les ordres de personne, totalement 100% indépendant d'après la loi. Mais vous serez choqué, Monsieur le Président, je ne sais pas si vous serez choqué, vous aurez dû être choqué en tout cas, que ce Settlement Committee-là, le Président, no qualification in the law required. On ne dit pas un avocat, un ancien juge, peut-être pas. Rien. Juste, un président sera nommé. Il peut être demain un petit ami d'un monsieur, il peut être un copain, un cousin, un frère, une sœur, on ne sait pas. No prior qualification required pour être chairman du Settlement Committee de la FSC et pouvoir imposer ou réduire ou même mettre à zéro des fines de tout le monde. Il n'y a pas une qualification dans la loi. Vous trouvez ça normal? Je ne trouve pas ça normal. Je trouve, moi, qu'il faut surtout qu'une personne supposément indépendante will not be under the control or direction of any personal authority. Il faut vous protéger, il faut nous protéger et qu'on ait un minimum qualification dans la loi pour ces gens-là. Il n'y a pas pour l'instant. Et la même chose pour le membre du board, rien. Et puis il y aura 2 employés qui vont être sur le board là. Ces 2 employés-là, on nous fait croire qu'ils vont pas être sous le contrôle of anyone quand ils siègent sur le board, mais dès qu'ils sortent en dehors de la porte du committee room, là, ils vont être sous le contrôle de leur chef. Mais on nous dit que là, ils ne sont pas sous le contrôle. Je crois que c'est un peu wishful thinking, moi. Et moi, je suis triste de voir que nous créons des lois comme ça, avec des comités comme ça, pour faire un settlement, faire un deal avec les gens qui ont été trouvés coupables d'actions répréhensibles dans les services financiers et que c'est quelque chose d'aussi opaque, aussi pas redevable envers personne. Et moi, je crois que c'est dommage, on peut dire un shame pour la loi, en tout cas. Et ça, je ne suis pas d'accord avec cette loi-là. Maintenant, Monsieur le Président, on va venir au Share Gambling Regulatory Authority. Mon collègue tout à l'heure va en parler. Je ne suis pas un fan de course, donc je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails. Alors que je vois, comme toutes les années précédentes, que le GRA Act, ça, comme si la place belle, une grande importance dans chaque finance bill qui vient. C'est ça qui occupe le plus grand nombre de pages, alors que la situation se détériore de jour en jour là-bas. Et là, je prendrai juste le fait qu'on vient aujourd'hui empêcher certaines personnes de siéger sur des boards ou même, je pense, d'être propriétaires de chevaux parce qu'ils sont soi-disant pas des fit and proper persons. Bon, qu'un fit and proper person, FSC, GRA, soit quelqu'un qui a été condamné, qui a fait banqueroute, j'ai pas de problème avec ça. Mais vous me dire que quelqu'un dont il y a une enquête de la MRA chez lui, sans plus dire que ça, pourrait être refusé le droit de siéger sur un board seulement parce que la MRA a décidé de faire une enquête sur cette personne-là,
Mais ça, c'est juste ça. On ne sait pas ce qui va se passer. L'enquête peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou pas du tout. L'enquête peut être frivole. Il peut y avoir une lettre anonyme qui a été envoyée par Dieu seul sait qui, ses adversaires, et soudainement, il y a une enquête, et le monsieur ne peut plus être membre du board. Moi, je ne trouve pas ça normal du tout, même probablement tailor-made pour que certaines personnes ne puissent pas. On tailor-make donc l'enquête de la MRA, et puis on tailor-make cette loi pour que certaines personnes qui sont considérées gênantes par le régime en place ne puissent pas siéger sur certains boards. Maintenant, je viens à l'Income Tax Act, la clause 53. Income Tax Act, là, je parlerai, pas rentrer dans tous les détails, je parlerai du Global Minimum Tax. Et n'étant pas un expert, je me suis renseigné un petit peu. Et, Monsieur le Président, pourquoi l'empressement avec le Global Minimum Tax? Pourquoi l'empressement? C'est supposé entrer en pratique en 2024 dans le CDE. 2024. Pas aujourd'hui, on est en 2022. Maurice, donc, jumps the gun. On est avant tout le monde, là. Là, on est devant. Et on va taxer les munitions qui se trouvent à Maurice. Ils seront imposables à un minimum taxe de 15%. Donc, ça va varier. S'ils payent déjà 9%, ils vont payer 11% additionnel, etc. Mais les États-Unis eux-mêmes, le Global Minimum Tax et le Base Erosion Profit Shifting Initiative. Et même certains pays de l'Europe ne sont pas d'accord avec ce système-là. Donc, il faut se dire pourquoi est-ce que Maurice s'empresse? Est-ce que ça ne va pas être encore une fois une entrave au développement de l'offshore à Maurice, du global business à Maurice? Pourquoi cet empressement? J'espère que le ministre tout à l'heure nous dira. Parce que ce qu'on me dit, c'est qu'il y a très peu de pays qui ont déjà appliqué le Global Minimum Tax et que Maurice risque de perdre beaucoup du blue chip business parce que c'est... mais je dis encore, je ne suis pas un expert, je serais content que le ministre vienne défendre ce qu'il fait. Et c'est une occasion pour moi de lui demander de le faire. Concernant, Monsieur le Président, le MBC Act. Voilà que si on ne veut pas allumer la télévision et regarder un tel, c'est les news, c'est messieurs, principalement, quelquefois un petit peu, quelques secondes l'opposition, ben, on va payer 50 000 roupies, on risque de payer 50 000 roupies de fine. Et prison, combien? 10 ans? Non, pas combien de temps? Prison aussi. Et là-bas, la télévision est gratuite à la prison. Et donc, peut-être pour ça, hein, qu'on fait ça. Et c'est énorme, c'est excessif. Et j'ai constaté qu'en Angleterre, par exemple, aujourd'hui, il y a tout un débat. Est-ce que la TV license aurait dû être appliquée ou pas? Est-ce qu'il ne faut pas annuler la TV license et c'est la BBC se débrouiller comme n'importe qui à travers un bon service, à travers des publicités correctes? Est-ce que la MBC aurait pu faire aussi si les gens voulaient vraiment, si c'était quelque chose de qualité, mais les gens auraient regardé la MBC et payé volontairement, pas obligatoirement, les 150 roupies parce qu'en même temps, il y aurait probablement eu de la publicité, etc., que les gens ne veulent pas faire. Donc, il y a tout un débat en Angleterre pour éliminer le TV license. Ici, Monsieur le Président, et aussi, Monsieur le Président, dire qu'en Angleterre, le TV license n'est pas payable si la personne peut prouver qu'elle ne fait que regarder des streaming services. Netflix, je sais pas moi, Apple TV ou whatever. Si en Angleterre, on ne fait que regarder des streaming services, YouTube, tout ça, on ne paye pas le TV license. À Maurice,
On est obligé de payer, quoi qu'on regarde extrêmement rarement, moi jamais, la MBC TV. Voilà. Et donc, moi, j'aurais proposé, on ne pourra pas parce que personne ne voudra payer, mais au moins que les gens qui ne regardent pas la télévision MBC, parce qu'ils sont pas d'accord avec la qualité des programmes, soient exemptés de payer la licence TV. En tout cas, je trouve, c'est 50 000. 5 000 roupies, ça aurait été beaucoup. 50 000 roupies, c'est excessif pour quelque chose qu'en fin de compte, personne ne veut payer. Voilà, Monsieur le Président, concernant le National Pensions Act, mon collègue, en tout cas, Reza Outim, va en parler en détail et je ne vais pas entrer dedans, concernant surtout le Surviving Spousal Allowance, qui est d'une importance majeure pour nos sœurs musulmanes, Monsieur le Président. Concernant maintenant le Pharmacy Act, et là, j'ai pris la peine de lire un article qui a été publié par une grande compagnie pharmaceutique qui s'appelle Aspen. Et le patron s'appelle Samir Kassen. Il a donné un article, il a donné une interview fantastique dans un journal. Et résultat des courses, Monsieur le Président, si nous continuons avec ce ministère de la Santé, ben, qu'est-ce qu'on va faire comme amendement? Il y aura personne ou personne de désirable. Il n'y aura que des indésirables. Parce que le ministère de la Santé n'a même pas de quality control qui puisse contrôler la qualité des médicaments. Comment voulez-vous que quelqu'un, même en Afrique, je ne dis pas ça méchamment, je dis, comment voulez-vous que quelqu'un achète des médicaments d'un pays qui n'a même pas de quality control laboratory pour checker la qualité de leurs médicaments? C'est pas sérieux de prendre des lois comme ça, de promettre, là je vois le ministre a promis l'autre jour qu'on va avoir une industrie pharmaceutique. Mais qui? C'est pas important. Tout le monde peut faire des médicaments. Mais qui peut faire des médicaments qui va maintenir la réputation de ce pays-là comme un centre de médicaments, de production de médicaments? Et c'est ça, toute là. Et maintenant, je viens, à la fin de mon discours presque, hein, je viens au Bank of Mauritius Act. Comment on dit? Pas dire, pas fin dire. Pas dire, pas te dire, Monsieur le Président. Pas dire, pas te dire. Ici même, dans cette chambre, pendant le bien mérité motion de censure, j'avais dit dans mon discours, et j'avais cité le Mauritius Bankers Association, qui disait, et je recite, que on this trajectory, Mauritius is likely to lose its BAA2 status, and if that is to happen, if nothing is done, il avait dit, I'm quoting verbatim now, a loss of existing and new business would be highly likely. Ce qu'ils avaient mis dans leur mémoire qu'ils ont envoyé au ministre des Finances, au ministère des Finances, avant le budget. Et bien sûr, moi aussi, j'avais repris ça avant le budget. L'honorable Paul Béranger ici, à maintes reprises. Maintes reprises. Cautionner le gouvernement quant à la possibilité d'un downgrading de notre sovereign debt par Moody's. À maintes reprises. The honourable member is making comments of general nature, which has nothing to do with the subject matter being debated today. Mr. Speaker, sir, let me refer the House to Standing Order 42.1 with regards to debates on a bill. Understanding Order 42.1, debate upon any motion, bill or amendment shall be relevant to such motion, bill or amendment. Amendment to the Banking Act
except in the case of a motion for the adjournment of the Assembly. It is clear that the comments being made by the honorable member are not permissible under Standing Order 42.1. So my ruling would be bring, what is it? Wait, don't try to intimidate the speaker. I'm not born of that metal. I'm not born of that metal. You're mistaken on that. Yeah. With regard to your speech, connect it to the amendment proposed and limit it to the amendment proposed. What is happening here? What is happening? You started everything. You started everything. Please, order everywhere, both sides of the House. Honorable Leader, please. Honorable Leader of the Opposition, continue, but bring your speech closer to their amendment. Monsieur le Président. Tout à fait. Donc, je vois que le ministre des Finances a bien préparé son petit point of order. J'espère que ce n'est pas trompé de point of order cette fois-ci. Il a bien préparé parce que ça va le faire mal. Mais je vais rester, bien sûr, comme j'ai fait dans tout mon discours, vous serez d'accord, Monsieur le Président. Et là, je parle du Bank of Mauritius Act, clause 3, je crois. Non? 3 du bill. 3 du Finance Bill. Parce qu'il y a certaines provisions, certains changements que le ministre va nous proposer, mais je regrette que les changements que le FMI a proposés, qui sont des changements importants, que le FMI a proposé des amendements très, très importants au Bank of Mauritius Act, que ces changements-là, je ne les vois pas, à moins que le ministre va me montrer que j'ai mal lu, j'ai dit je lis vite. Ben peut-être tout à l'heure, je me resserre là, sur la loi. Là, hein. Tout à l'heure, le ministre va me montrer où j'ai fauté, où je n'ai pas vu ce que la FMI a demandé, et peut-être qu'il a fait et qu'on n'a pas vu. Voilà donc, Monsieur le Président. La première chose, et je dois dire que c'est le FMI, l'AMF, la Banque mondiale, à de maintes reprises, là, quelques semaines de cela, voilà que le Article 4 Consultation est sorti. Et qu'est-ce que le FMI voulait voir? Il voulait voir, premièrement, pas des petits amendements comme ça, dans 2 pages, moins que du Act, bien sûr. Il voulait voir des amendements majeurs. Ils ont même demandé a New Bank of Mauritius Act. N'est-ce pas, monsieur? Vous allez nous dire tout à l'heure, pourquoi vous n'avez pas amené un New Bank of Mauritius Act? Ce qu'ils veulent, Monsieur le Président, c'est que la Banque de Maurice ait une vraie indépendance. Depuis quelques années, il y a aujourd'hui, on dirait un seul item. Now you're trying to depart, eh? Yeah? Come back to the amendment. Yes, that's what I'm saying. Maybe it is here. I haven't seen it. I'm asking you. Not the amendment by the... No, I'm saying, is there an amendment concernant l'indépendance de la Banque de Maurice comme préconisé par le FMI? Vous allez nous dire tout à l'heure, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un amendement pour que la Banque de Maurice ne puisse pas, encore une fois, refaire ce tour de financer le gouvernement à travers des réserves qui n'existent pas chez la Banque de Maurice? Est-ce que vous avez fait cet amendement-là? J'ai le droit de vous demander. Je ne vois pas, peut-être que je me suis trompé. Parce que c'est ça, noir sur blanc, que le FMI vous a demandé de faire. N'est-ce pas? Vous a demandé aussi, monsieur, de recapitaliser. Bon, ça, vous allez me dire, ce n'est pas dedans. Je ne vais pas reprendre ça, monsieur le Président, comme vous m'avez dit. Mais aussi, Monsieur le Président, il y a la section 32, que la Banque de Maurice floute, ignore sa propre loi. Elle est obligée, tous les mois, de publier un balance sheet. Again, I don't say you don't have anything to say,
but try to understand the chair. This is very technical. Yeah. You have to confine yourself Yes, to the I am- amendments proposed. For sure. Don't worry, I have only 5 minutes. I won't take more of your time. I know you are busy man. So now, now, where, ici, dans cette loi qu'on nous propose, est-ce qu'on a quelque part fait une provision pour sanctionner ce gouverneur-là et ses membres du board parce qu'ils ne respectent pas leur propre loi? Ça, c'est la question. Ça fait depuis avril 2022 que nous n'avons plus de balance sheet de la Banque de Maurice, therefore contravening its own Section 32. Et ça, c'est grave parce que, et c'est ça que le FMI dit dans la loi Improve Governance. C'est la Banque de Maurice qui contrôle toutes ces banques-là, elle-même. Man cowboy. No, again, once more. Then, okay, I'll You're move on. attacking the policy of the Bank of Mauritius, but not at move the on. right time. I'll move on. Maintenant, nous attendons donc quelque chose qui va être terrible, parce qu'aujourd'hui, donc, nous sommes un jour triste, une semaine triste pour le pays. Nous avons donc l'augmentation du IMF pour qu'on empêche la Banque de Maurice de faire, dans la loi, de faire des transactions qu'elle a fait par le MIC. Le ministre, j'espère, nous répondra dans quelques semaines ou quelques mois quand le rapport de la Banque de Maurice sera qualifié par les auditeurs. Je vais expliquer ce que c'est qu'un rapport qualifié par les auditeurs, Monsieur le Président. Quand un auditeur regarde un rapport financier, un état financier, il donne un rapport whether it shows a true and fair view. C'est-à-dire, est-ce que ce rapport dit la vérité? L'état des états financiers. Et quand un auditeur qualifie le rapport, il dit comme ça, non, ça ne dit pas la vérité. Et dans quelque temps, nous aurons un rapport de la Banque de Maurice, je pense, par le fameux KPMG, qui étaient les auditeurs de BAI, qualifié. La Banque de Maurice, pourquoi? Parce que Mauritius sera qualifié, MIC sera qualifié. Je sais que ça gêne le ministre. I will stop you there because you're departing from the main amendment proposed, and so if you have other things concerning the amendment, please carry on. Monsieur le Président, donc c'est un jour triste pour notre pays et le FMI dit clairement, pas le FMI, nous disent clairement que ce n'est pas la faute du gouvernement, la faute des institutions, la faute de la politique gouvernementale que nous sommes aujourd'hui réduits à BA3 au lieu de BA4. Maintenant, Monsieur le Président, je vais terminer. There is a point of order. I should listen to the point of order. Monsieur le Président. Silence. Point of order. Je viens de raise a point of order et j'ai cité le standing order et je suis désolé, mais le leader de l'opposition continue à parler du downgrade et il vient de terminer avec cette phrase. Je lui demanderai gentiment de retirer cette phrase. Cela n'a rien à voir avec le Finance Bill, avec les amendements qu'on a proposés dans le Bank of Mauritius Act. Merci. Je dois retirer quand je suis au sujet. Où c'est? Marquez-moi. Montrez-moi où c'est écrit que je dois retirer quand j'ai parlé de quelque chose qui n'est pas cher de ça. Où je... Côte marquer ça. Anyway. Do you have anything to say? No? Thank you very much. So I'll suspend the sitting for 30 minutes.